இன்னைக்குல இருந்தே செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நம்ம வந்து வெற்றி காணலாம். எஸ் சார். Yes. So now we will move towards our today's product. Okay. So let's move. So here comes All Pro. So as I was talking to you during that protein presentation, I'll tell you that, most of the people still don't understand the value of protein as such. They don't know what is the correct amount of protein they need to take, that adequate quantity. And we know now. So it is our duty to go and tell to each and everyone who is there on the other side what is protein and how much protein a person should take on a daily basis. And without protein, you cannot be a healthy person at all, right? So now I'll tell you what. The most saddest part is, in India, 90% of the people lack protein in their body. 90%, just imagine. So the people who have got some quantity of protein in their body, just 10%. So when protein is less in your body, the first thing which will not be there is no growth, no development. The cells will become weak. You will become old very soon. The premature aging will come to you very soon. And over and above, you will not have immunity whatsoever. So if all these things are there in a person, then how can we say that that person is going to survive for a long period of time? He will not be able to even work. He will not be able to walk. He will not be able to do any whatsoever, anything. So it's very, very important that you need to take protein. Now, there are some people who always say that, sir, I take protein-rich food, so you get protein from the food. Okay, so when you say you get protein from the food, how many of you know that what all food contain protein? And in that food, now what is the minimum quantity a person need per day? 60 gram. 60 gram protein is required per day. That's the minimum, minimum. That minimum also people are not taking. And now Nutricharge has come. So many people are there who takes only one sachet, and one sachet gives you only 15 grams. Where is 60 and where is 50? So adequate quantity nobody is taking. And because of that, what is happening is your body is losing muscle. Your body is losing bone. And the only thing your body is gaining is fat. Where the muscles are depleting, where the bones are depleting, the only thing which will be deposited in your body is fat. And that's the reason why as you grow up, as the age progresses, the person becomes more fatty. More fatty. Gundamani, right? That's what we say now. Okay, looks like Gundamani, right? And you can see very, very, wrinkled face. Looks very old, the person. He or she might be only 30, but looks like 40 or 50. All happens because of low protein in the body. And you all know that muscles, I don't mean that you don't be flexing your muscles and stand like Hrithik Roshan also. No. What I'm saying is, muscles are required to do the daily routine. Whatever you do, you are watching me, you're talking, you're writing, you're breathing, you're swallowing water, you're swallowing food. Whatever you do, muscles are required. And muscles will be there only if you have got protein and water. Because the food for the muscles are protein and water. We don't drink water adequately and we don't take protein at all. So from where you'll get bone and from where you'll get muscle. And if these two are not there, you cannot say that person a living person, right? It's almost a dead person. So understand this. Now, I talked about the wrinkles, I talked about the aging factor and all this. That is to be seen, isn't it? That is to be seen. Now, the biggest example to judge or to find where you stand is very simple. I'll tell you what you need to do. After this session, go to inside your room and open the almara. First, you take the passport size photo, which is attached to the 10th class certificate. You keep that. Oh, this is me when I did 10th class. Then if you're a married person, then the picture of your marriage. Oh, from 10th, I moved to this place. And
After that, you keep 2 days photo. That is an eye opener. That is an eye opener. You will be shocked to see the transformation happening. I'm telling you. So why that is happening? Because adequate amount of protein is not there in your body. And that's the reason why it is. You must have seen people now who are more than 60 years and all, but looks like 40. Isn't it? But there are people who are 30, looks like 40. So now you decide what you want. 60 to 40 or 40 to 60. Go and ask in the physical meeting, sir, 60 to 40. Yes, ma'am. I think I talked a lot because when I start speaking about protein, I don't stop. Yes, I can see, sir. You're overwhelming. Yes. So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோங்க. இதுதான் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ்ல இருந்து லேட்டஸ்டா கடைசியா நம்மளுக்கு அறிமுகப்படுத்தின ப்ராடக்ட். இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா புரோட்டீனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். மக்கள் எல்லாருக்குமே ஏன் இப்ப மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ண நமக்கு கூட புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரியல, எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கறதும் தெரியாம தான் இருக்கணும், தெரியாம தான் இருக்காங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, புரதம் அப்படிங்கிற சத்து நான் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல எனக்கு கிடைச்சிட்டு தான் இருக்கு, நான் வீட்டு சாப்பாடு தான் சாப்பிடுறேன், நான் அதுல புரோட்டீன் இல்லாமையா இருக்கு, அப்ப அதுவே போதுமானது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ரிசர்ச் என்ன சொல்றாங்கன்னா 90% இந்திய மக்கள் வந்து புரதச்சத்து குறைபாடோட தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். சரியா? அப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து நம்ம சாப்பிடுறது சாம்பார், பருப்பு, இதுதான், இதெல்லாம் நிறைஞ்சுதான் இருக்கு, காய்கறிகள், சுண்டல் இதுதான் சாப்பிடுறோம். அப்படி இருக்கும்போது மக்கள் ஏன் புரதச்சத்து கம்மியா இருக்காங்க? ஆமாங்க, நம்ம எடுத்துக்கொள்ற புரதம் சரிதானா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி, அந்த புரதம் போதுமானதா அப்படிங்கறதும் இன்னொரு கேள்வி. ஏன்னா நீங்க நம்ம நியூட்ரிஷனல் அதுல நீங்க இப்ப வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் புரோட்டீன் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஷாஷே எடுத்துக்கிறாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பாதி ஷாஷே கொஞ்சோண்டி ஒரு ஸ்பூனை கலக்கி பால்ல குடிக்கிறீங்க. என்னங்க நீங்க புரோட்டீன் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா எந்த அளவு எடுத்துக்கிறீங்க, எவ்வளவு அளவு எடுத்துக்கிறீங்கன்னு பாருங்க, அதுவும் மிக அவசியம். The adequate amount is must அப்படின்னு சொல்றாங்க. போதுமான அளவு இருக்கா? அப்ப போதுமான அளவுனா எவ்வளவு தேவை? ஒரு மனுஷனுக்கு சராசரியா இந்தியர்களுக்கு பெரியவங்க எடுத்துக்கோங்களேன் 60 கிராம் புரதம் தேவை. நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு எல்லாத்துலயும் இருந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 கிராம் புரதம் கூட உங்க உடம்புக்கு போய் சேர மாட்டேங்குது. 6 எங்க இருக்கு, 60 எங்க இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அப்ப நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்டா எடுத்துக்கலாமா புரதம் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாராளமா எடுத்துக்கலாம். அதுவும் எந்த அளவு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது மிக முக்கியம். அதை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா 60 கிராம் புரதம் ஒரு மனிதனுக்கு கண்டிப்பான முறையில் தேவை. சரி, 60 கிராம் புரதம் எடுக்கிறோம், அப்ப என் உடம்புல என்னென்ன நல்ல மாறுதல்கள் ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அபாரமாக கூடும். சரியா? உங்களுக்கு இது வரைக்கும் அடிக்கடி காய்ச்சல், ஜலதோஷம் இதெல்லாம் இருந்தா கூட அடுத்து அது எல்லாமே வராதுங்க. எனக்கு தலைவலி அடிக்கடி ஏற்படும், எனக்கு சரியாவே தூக்கம் வராது, எனக்கு சாப்பிடவே பிடிக்காது, எனக்கு நொறுக்கு தண்ணி தான் சாப்பிட பிடிக்கும், இது மாதிரி பிரச்சனைகள் சொல்றவங்களுக்கும் உடனடியா உங்களுக்கு தீர்வு காணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா. சரியா? இது இம்யூன் சிஸ்டத்தை கூட்டுது புரோட்டீன் எடுத்துக்கும் போது. அடுத்தது ப்ரீமெச்சூர் ஏஜிங்க தடுக்குதுன்னு சார் சொல்றாங்க. அது என்ன ப்ரீமெச்சூர் ஏஜிங் அப்படின்னா நம்ம உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் உள்ள வயசானதோட நம்ம உடம்பு ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப வயசான மாதிரி காட்டுது. பாக்குறதுக்கு இப்ப 30 வயசுக்காரங்க பாக்குறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்கன்னா 50 வயசு மாதிரி ரொம்ப முதிர்ந்த தோற்றத்தை இருக்கும். இதற்கு காரணம் என்ன? ஒரு புரோட்டீன் இல்லாத சாப்பாடை சாப்பிட்டுட்டே வந்தாங்கன்னா அப்படிதாங்க இருக்கும். ஏன்னா புரோட்டீன் அப்படிங்கிற சத்து ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தேவை. அப்படி ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் தேவைப்படுகின்ற புரதச்சத்தை கொடுக்காமயே அந்த செல்லை வாழ வச்சீங்கன்னா அது என்ன பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு வயசாக ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம வயசை விட கூடுதலாவே சீக்கிரமே வயசாக ஆரம்பிச்சிடும். நீங்க பாக்குறதுக்கு அப்படிதான் இருப்பீங்க. அப்ப நான் இன்னைக்குல இருந்து புரதம் எடுத்துட்டு வரேன், நான் அப்ப இளமை ஆயிட்டே வருவேனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா கண்டிப்பா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு புரதம் தேவையோ கொடுத்துடுறீங்க. அப்ப அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா உங்களுடைய செல் எல்லாமே அது வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு, அதுக்கு சத்து கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வயது உங்களுடைய முகத்துல தெரியவே தெரியாது. ஒரு 10-15 வயசு உங்களுக்கு கம்மியாதான் தெரியும். அப்படிதான் ஆக்சுவலா இருக்கணும். சரியா? அப்ப என்னங்க பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தசைகளுக்கு தேவைப்படுகின்ற மிகவும் அத்தியாவசியமான புரதத்தை நம்ம உடம்புக்கு நம்ம கொடுக்கணுங்க. அப்ப தசைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மசில்ஸ்னா அப்ப ரொம்ப பாடி பில்டர்ஸ் மாதிரியா, ஒரு
பாக்குறதுக்கு அந்த ஜென்ஸ்க்கு எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி, அந்த ஜிம் போறவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி கட்டா அப்படியே மசில்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டா அப்படி கிடையாது. மசில்ஸ் வந்து பிறந்த குழந்தையில இருந்து சாகுற வரைக்கும் எல்லாருக்கும் மிக அவசியம். அவங்க உடம்புல மசில்ஸ் இருந்தாதான் தினசரி வேலைகளை செய்ய முடியும். தினசரி வேலைகளை செய்யறதுக்கு மசில்ஸ் தேவை. மசில்ஸ் வைக்கிறதுக்கு புரோட்டீன் தேவை. புரோட்டீன் தேவை. உங்க சாப்பாட்டுல சாப்பிட எடுக்க முடியாதத புரோட்டீன் ஒரு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தப்பே கிடையாதுங்க. அது ரொம்ப நம்ம உடம்புக்கு நல்லதுதான் தரும். எஸ் சார். Yeah. So now this protein, all pro, it's a protein which some of the people say, sir, I cannot take protein because of some factors or whatever it is. So this is one protein which you can take with anything what you are eating, right? All those dishes, all those drinks which you love to take, you can add this to that. Or any other protein you are taking. For example, some ladies are taking Nutricharge strawberry product, some gents are taking Nutricharge cocoa product, some people are taking Kesar pista product, or any other protein which is there in Nutricharge you are taking. So I request you to what you need to do. You add 1 scoop of all pro to all those things which you are taking. So what will happen? At one go, the amount of protein will go up. At one go, the amount of protein will go up without changing the taste of the original thing which you are taking. Right? For example, you are taking a raita. Okay, here it is shown, raita. You know what's the taste of raita. You love that, and that's the reason you're taking it. Now, by taking raita, you are not going to get the amount of protein which is required in your body, right? It's just a taste matter. That's the reason why you're taking. You love the taste of it. You enjoy it. So what I would like to tell you is, you love raita, no harm, you take it. But you add 1 scoop of Nutricharge All Pro it. So when you add All Pro to raita, you are enjoying raita, but at the same time, you are getting protein through that. So similarly, you can add it to any vegetable curry, any dal, roti, soup, juice, then milk, buttermilk, milkshake, smoothie, salads, whatever food material you take, whatever drinks you take, you add All Pro to that. The amount of protein will go up, and you can also enjoy the food which you actually love. So that's the reason why we say that mix with whatever you eat to make it a treat. What a rhyming thing we have written, right? Just like a Vairamuthu song, right? Mix with whatever you eat to make it a treat. Yes. Thank you. Yes, sir. So இன்னைக்கு நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ தாங்க. சோ நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோல என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, கொஞ்ச நபர்கள் நம்ம போய் இது மாதிரி நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சார் எனக்கு நான் எப்பயும் போல காபி டீ தான் குடிப்பேன், பால்ல எல்லாம் கலந்து குடிக்க முடியாது, தண்ணியில அப்படிலாம் கலந்து குடிக்க முடியாது, நீங்க புரோட்டீன் தானே எடுத்துக்கணும்னு சொல்றீங்க, கொடுங்க, இதுல நான் எதுல சாப்பிடறேனோ அதுல கலந்து சாப்பிடவா, அப்படி ஏதாச்சும் இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு நிறைய நபர்கள் கேட்டனாலதான் நம்ம இந்த ப்ராடக்டாவே தனியா வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்ப இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆமாங்க, இதுக்குள்ள இருக்கிறது புரோட்டீன் பொடி. இந்த புரோட்டீன் பொடி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்கு டேஸ்ட் கிடையாது. நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடுல எதுலனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப புரோட்டீன் நம்ம என்ன பண்றோம், எவ்வளவு சேர்க்கணுமோ அவ்வளவு பொடி எடுத்து நீங்க எதையாச்சும் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம். நீங்க பண்ற டிஷ், அந்த சாப்பாடோட டேஸ்ட் மாறவே மாறாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு தயிர் வெங்காயமே எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுல 2 ஸ்பூனை போட்டு நல்லா கிண்டி சாப்பிட்டீங்கன்னா தயிர் வெங்காயம் மாதிரியே தான் இருக்கும். உங்களுக்கு உள்ள புரோட்டீன் பொடி சேர்த்திருக்கிறது கலர்ல வேணா தெரியுமே தவிர உங்களுக்கு டேஸ்ட் மாறவே மாறாது. ஆனா உங்களுக்கு தயிர் வெங்காயத்தோட சேர்த்து உங்களுக்கு எவ்வளவு கிராம் புரோட்டீன், 20 கிராம் பொடி எடுத்து உள்ள போட்டிருக்கீங்களா, அப்போ உங்களுக்கு அந்த 20 எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவு சேர்த்தீங்கன்னா கரெக்டான அமௌண்ட் உங்களுக்கு புரோட்டீனாவே உள்ள சேர்த்துறது. இது என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு புரோட்டீனை வந்து என் இஷ்டத்துக்கு தாங்க நான் எடுத்துக்குவேன், நான் சப்பாத்தில போட்டு சாப்பிடணும் நினைச்சா சப்பாத்தி மாவோட கலப்பேன், நான் ஜூஸ் பண்ணணும் போது நினைச்சா உள்ள கலந்துக்கிடுவேன், இல்லாட்டி மேல ஒரு சாலட் மேல டாப்பிங்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நபர்களுக்காக தான் தயாரிக்கப்பட்டது. அப்ப நீங்க வந்து எனக்கு டேஸ்ட் மாறக்கூடாது, ஆனா எனக்கு சத்து வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அழகான முறையில் நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ எடுத்துக்கலாம். நீங்க எதோடனாலும் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம். சோ எனக்கு டேஸ்ட் மாறவே மாறாது. இது உங்களுக்கு வந்து அருமையான சூப்பரான ஒரு ட்ரீட்டா அமையும். உங்களுக்கு சத்துக்கு சத்தும் ஆச்சு, நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடை சாப்பிட்ட மாதிரியே ஆச்சு, அதுக்குள்ள புரோட்டீனா கலந்த மாதிரியும் ஆச்சு. எஸ் சார். Yeah. Now, as you can see over there, it add taste and flavor free plant protein in every drink or food which you take.
So it doesn't have any taste as such. But whatever you are having, whatever tasty food according to you are having, that remains same. And in fact, it enhances the amount of protein required to your body. That is what one thing. Now, All Pro, what actually do? When you take All Pro or you mix All Pro to every food or every drink which you are taking, what are the benefits men and women are going to get? Okay. The first and foremost thing is, if somebody asks you what is the taste of All Pro, you can say that there is no taste. It's a neutral, right? Taste. Okay. Along with any other protein or any other food or any other drink. First of all, it builds, repair and preserves muscles as we advance in age. Very, very important point. As we advance in age, the muscles deplete, especially after 35 years of age. 1% will go every year. That 1% need to be stopped. Otherwise, what will happen? After some years, you will be totally muscleless. And that's the reason why the people looks very, very old and lethargic and highly inactive. So that can be avoided. Number two, increases stamina and provides sustained energy. So the stamina is increased and the energy which you have built up remains sustained. Then enhances immunity. And that's the reason why I always used to tell that umpteen number of vaccines you take, you are not going to get any benefit whatsoever for immunity. So what is that you require? For immunity, you need to have protein. Adequate amount of protein in your body will give you antibody. Antibody will give you immunity. And antibody will only come when you have got protein in your body. Vaccine will not give you. Anyway, reduces internal inflammation. And umpteen number of times I told you that this is the biggest problem which causes disease. Internal inflammation causes disease. Even the life-threatening diseases like cancer also comes because of the internal inflammation. And when you take protein, this internal inflammation is reduced. So you take protein, you can avoid all the life-threatening diseases. Now, boosts metabolism and helps burn calories. And when the calories are burnt, your fatty body will become lean and healthy, right? And boosts metabolism. So whatever you are taking, any type of food you're taking, that will be digested properly, and through that the nutrition will get and it will be absorbed in your body. Then helps maintain hair, skin, and nail health. Who doesn't need all these three? Anybody here who says that I don't want hair, I don't want nail, I don't want skin? Wow, you will spend thousands of rupees for all these three. And when you have adequate amount of protein, you will get all these three intact. Now, helps improve blood pressure. It increases. What actually you do? When you take protein, we are taking Nutricharge cocoa product or strawberry product and you are adding All Pro to it. What is happening is the amount of protein is going up in that Nutricharge cocoa product or Nutricharge strawberry product, or for that matter, any other product. So what actually happens? When you are taking protein in a very good quantity, the blood pressure reduces because the LDL is also reduced, diabetes is gone, and heart health is also there. Because American Heart Association said that if you take not this much, 25 grams daily, the chance of heart disease reduces by 25%. Improves gut health. The digestion will be absolutely super. Your digestive system will be absolutely clean and fantastic. Now, supports growth and development in adolescents. And that's the reason why most of the child, they will be 18 and 19, but looks like 10 or 11. Because proper development and growth has not happened. And this is because lack of protein during the growing stage. And most of the people don't know what is protein. They don't know it's necessary. And that's the reason why all these things are happening. And once all these things happens, it would be very, very difficult for you to go back to the original one. And that is the reason why we call it as irreversible obstacles. These are irreversible obstacles. Once it happens, it's happened. You cannot go back. So what is the thing which you need to do? The moment you understand this is required, this is very, very important, start taking it without any miss. You will definitely be healthy, beautiful, and handsome for long. Yes, ma'am. Yes, sir. So, நம்ம Nutricharge All Pro Unflavored இது எடுத்துக்கொள்ளும் போது உங்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். சரியா? முதலாவது சொல்லக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க தசைகள் என்ன பண்ணும்னா, யூ கேன் பில்ட் த மசில்ஸ். தசைகள் உருவாக்கும். இது வரைக்கும் தசைகள் ஏதாச்சும் ரிப்பேர் ஆயிருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா,
கண்டிப்பான முறையில் நல்ல தசைகள் உங்களுக்கு உள்ள உருவாகி அது அப்படியே உங்களுக்கு டெவலப் ஆகும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 35 வயசுக்கு அப்புறம் பொதுவா மனிதர்களுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் 1% தசைகள் அவங்க உடம்புல இருந்து குறையும். அதை குறைய விடாம நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாலும் குறையும். அதுக்கு ஏத்தபடி சாப்பாடும் எக்ஸசைஸும் கூடுதலா நம்ம தாங்க பண்ணணும். அப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ எடுத்துக்கும் போது அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா கண்டிப்பான முறையில் மசில்ஸை பாதுகாக்க முடியும். உங்களுடைய ஸ்டாமினா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்னைக்குல இருந்து நான் எடுத்துக்கிட்டே வரேங்க. உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? உங்களே அறியாம ஒரு வகையான எனர்ஜி கிடைக்கும். அது நம்மளுக்கு என்னைக்காச்சும் நோட் பண்ணிருப்போம். திடீர்னு ஒரு பயங்கர ஆற்றல் வந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ நீங்க உங்க சாப்பாடோட சேர்த்து எடுத்துக்கிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். உங்களுக்கு ஒரு சக்தி கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். என்னடா நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்டா வேலை பாக்குறோமே, ஒரு டயர்ட் ஆகல அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் இன்க்ரீசஸ் யுவர் இம்யூனிட்டி. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்க உடம்புல கூட ஆரம்பிக்குது. உங்களை சுத்தி எவ்வளவு கிருமிகள் இருந்தாலும் நீங்க அந்த கிருமியில இருந்து தப்பிச்சு வந்துருவீங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் இட் ரெடியூசஸ் இன்டர்னல் இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்றாங்க. உள் எரிச்சல், வீக்கம் இது மாதிரி உங்க உடம்புல இது வரைக்கும் எனக்கு வீக்கம், எரிச்சல் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது சரியாகும். சரியா? ஏன்னா இன்டர்னல் இன்ஃப்ளமேஷன் தான் உங்களுக்கு உயிரை கொள்ளக்கூடிய கேன்சர், ஸ்ட்ரோக் இதெல்லாம் வரதுக்குரிய காரணம். சரியா? அப்ப புரதம் சரியா எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா எனக்கு கேன்சர் எல்லாம் வராதா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பான முறையில் வராது. நம்ம தவிர்க்க முடியும். நெக்ஸ்ட் இட் சப்போர்ட்ஸ் அவர் growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன் adolescent ஏஜ். ஒன்ஸ் அந்த adolescent பருவம் வரும்போது உள்ள நடக்கிற அந்த மாறுதல்கள், அவங்களோட உடம்புல நடக்கிற அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்துறதுக்கு புரதம் தேவைங்கிறதுனால கண்டிப்பான முறையில் அது அவங்களுடைய வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும். நெக்ஸ்ட் இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் கட் ஹெல்த். வயிறு அப்படிங்கிறது டைஜஷன் சிஸ்டம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. நீங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு எதா இருந்தாலும் அதை கண்டிப்பான முறையில் செரிச்சு சரியா அதுல இருக்கிற சத்தை எடுத்து ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் கொடுக்க தெரியணும்னா உங்களுடைய வயிறு அதோடைய வேலையை கரெக்டா பண்ணணும். அப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ சாப்பிடுறதுனால அத ஜீரணத்தன்மையை நம்மளால சரி பண்ண முடியுது. சரியா? இது வரைக்கும் எனக்கு பசிக்கல, சாப்பிட்ட சாப்பாடு செரிக்கல இது மாதிரி பிரச்சனை சொல்றவங்களுக்கும் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ எடுத்துக்க சொல்லி பரிந்துரைக்கலாங்க. நெக்ஸ்ட் இட் இம்ப்ரூவ்ஸ் யுவர் பிபி, டயபெட்டிஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஹார்ட் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது உங்களுடைய பிபி அளவை கட்டுப்படுத்தி உங்க ரத்தத்துல இருக்கிற சர்க்கரை அளவை கட்டுக்குள் கொண்டுட்டு வந்து உங்க இருதயத்தை பாதுகாக்கும். ஸோ இந்த 3 நமக்கு மெயின். யார் வேணான்னு சொல்லுவா? யாருமே சொல்ல மாட்டோம். அப்படித்தானே? அப்ப இதெல்லாம் நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ, அதாவது நம்ம புரோட்டீன் உங்க உடம்புல எடுத்துக்கும் போது நன்மைகள் உண்டாக்குதுன்னா யார் வேணான்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. அது போக ஒன்ஸ் நீங்க நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ எடுத்துக்கிட்டே வரும்போது உங்களுடைய முடியோடைய அந்த தன்மையாகட்டும், அதோடைய நெயில்ஸ், அந்த ஸ்கின்னோடைய பளபளப்பு இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாகி உங்களுடைய முடி, நகம், உங்களுடைய தோல் எல்லாம் பிரகாசம் அடைஞ்சு ரொம்ப பளபளப்பா தெரிவீங்க, இளமையா தெரிவீங்க. அந்த முதிர்ந்த தோற்றத்தெல்லாம் விட்டுட்டு. சரியா? ஏன்னா உங்க உடம்புக்குள்ள சரியான சத்து கிடைக்குது. ரத்தத்துல சத்து இருக்கு. அந்த ரத்தம் வழியா எல்லா உறுப்புகளுக்கும் சத்தை எடுத்துட்டு போய் உங்க உடம்பு கொடுத்துருது. அப்ப எல்லா உறுப்புகளுக்கும் சத்து இருக்கும் போது அது வேலையை கரெக்டா பண்ணும். உங்களுக்கு சுறுசுறுப்பா வச்சிருக்கோம், நல்லா தூக்கம் வரும், உங்களுக்கு கோபம் வராது, எரிச்சல் வராது, டென்ஷன் ஆக மாட்டீங்க. ஸோ ஒரு மனிதன் 8 மணி நேரம் கரெக்டா தூங்கி முடிச்சாலே அவங்களுக்கு உள்ள உறுப்புகள் எல்லாம் கரெக்டா வேலை பார்க்கும். ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்படிங்கறதுனால சொல்றோம். தென் இட் பூஸ்ட் மெட்டபாலிசம் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் பர்ன் கேலரிஸ். ஸோ உங்களுக்கு சரியான ஒரு எனர்ஜியை கொடுத்து உங்க உடம்புல நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு கண்டிப்பான முறையில் அதை செரிக்க வச்சு உங்க கேலரிஸ் எல்லாத்தையும் பர்ன் பண்ண வைக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட்டா உங்க உடம்புல உட்கார விடாது. ஒரு கொலஸ்ட்ரால், ஒரு தொப்பை இது எல்லாத்தையும் வைக்க விடவே விடாது. ஒன்ஸ் யாராச்சும் புரோட்டீன் அப்படிங்கிற சத்தை சரியான அளவு தினந்தோறும் எடுத்துக்கிற பட்சத்தில். Yes. Now, one thing you need to understand here, that without protein, negative. And when you take protein, all these things will be in the positive. And now you see over here, if all these things are not there, you will be absolutely unhealthy. And most of the diseases and most of the people who are unhealthy is just because of all these reasons. Yes, ma'am. Yes, sir. So இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது எல்லாமே நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ். சோ புரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டா அவங்க உடம்பு இப்படி இருக்கும், அப்படி இருக்கும். அப்ப நான் இது வரைக்கும் எடுக்கல, எப்படிங்க இருக்கும்? இது என்னன்னா சொல்லி
சொன்னோமோ இது எல்லாத்தையும் அப்படியே நீங்க நெகட்டிவா பார்க்கணும். உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்காது, சரியா தூக்கம் வராது, டென்ஷன் ஆகும், வீட்டுல இருக்கவங்க கத்துவீங்க, ஆபீஸ்ல கத்துவீங்க, உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் நம்ம டென்ஷன் ஆக்கி நம்மளுக்கு எனர்ஜி லெவல் கம்மியாக்கி நம்மளுக்கு மூடி பிரச்சனை, தோல் ரிலேட்டட் பிரச்சனை, நம்மளுக்கு பிபி, டயபெட்டிஸ், இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை, அடுத்தது ஸ்டொமக் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் வருமான்னு கேட்டா வருங்க. அப்படியே நம்மளுக்கு ஆப்போசிட்டா பாக்குறோம். சோ புரோட்டீன் எடுக்கும் போது இது எல்லாமே வராது. எடுக்காம இருந்தீங்கன்னா இதெல்லாமே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு சார். Yes. And when I say all these things now, sometimes we feel that some of that means we are lacking protein. Okay. Now all pro, as you all know, we have said 100% plant-based product, so totally vegan and neutral in taste. As I already told you, it blends well with anything and everything. Whatever you blend it, it will mix nicely. Protein from soy, pumpkin seeds, and pea. So these are the 3 proteins which is there from these 3 sources. Protein, then protein from pumpkin seeds and protein from pea. So from 3 sources, this all protein, you should get all the 9 essential amino acids in an adequate quantity, and this comprises of that. So you will get complete amino acid profile, natural prebiotic. Prebiotic, it's a food for the probiotic, and probiotics are the good bacteria which is inside your gut to help the digestion and absorption. So natural pre-diabetic, so once you give it, it acts like a prebiotic. So probiotic will be healthy. Then dietary fiber. So fiber always enhances. Right, again another prebiotic. Okay. Now 84% protein you are going to get easily digestible, and no added flours, colors, additives, fillers, and preservatives. Nothing. It's natural, and there is no sugar. And cholesterol and trans fat free. No cholesterol, no trans fat. So that there is no chance of you getting fat. And got allergy through for that. So 200 gram is per jar, and who should take? Every person who can take protein need to take it, and who should not take? Every person who cannot take protein. I'll tell you that, because that is less than those people who can take it, isn't it? 95% of the people can take it. Only 5 uric acid or kidney problem. In the population, I think these people are only 5%. Unless and until you have not taken the medicine in such a way that you have killed your kidney. Otherwise, you are safe. So those people cannot take it. Otherwise, all other people can take it. And how and when to take it? Anytime and every time, whenever you feel like you need to take it, and you need to take it for a very, very long time. Without protein, you cannot survive. It's just like asking, eat. And what the answer for these? Nobody will say that. Sir, I'll breathe for another 2 years. No food. Sapade illa sir. Only. You will eat till you are alive. You will breathe till you are alive. So you need to take nutrition supplements to life. Yes, sir. Sir, can you tell me from what age we can give? Because at that time when you said your voice went down. When? From what age we can suggest Nutricharge also? Yeah, age. You can start with 10 years of age. No problem. 10 years. You can add this to Nutricharge kids. No problem. 10 years of age, everybody can do. Okay, sir. So நம்ம இப்ப பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ அன்ஃபிளேவர்ட் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது ஒரு 100% வெறும் பிளான்ட் பேஸ்டு ப்ராடக்ட், பியூர் வெஜிடேரியன். சரியா? சோ இதுல இருக்கிறது என்னதுன்னா நியூட்ரல் டேஸ்ட். இத டேஸ்ட் சாப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டேஸ்ட்டுமே தெரியாது. ஏன்னா நீங்க இந்த பொடியை வந்து நீங்க எதுலனாலும் கலந்து சாப்பிடலாம். நீங்க ஒரு கேக் பண்ண போறோம், நான் காஃபி குடிக்க போறேன், ஒரு சாலட் சாப்பிட போறேன், சப்பாத்தி மாவுக்குள்ள சேர்த்துக்கிட போறேன், தயிருக்கு மேல கலந்துக்கிட போறேன், சூப்ல சேர்த்துக்கிட போறேன்,
எதுக்குள்ளனாலும் சேர்த்து குடிக்கலாம்ங்க, உங்க இஷ்டம். சரியா? சோ இதுல சேர்த்திருக்க புரதம் எதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரியல் நம்மளுக்கு சோயால இருந்து எடுக்கப்பட்ட புரதம், அடுத்தது பம்கின் சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய புரதம், அடுத்தது பட்டாணில இருந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த 3 வகையான புரதத்தையும் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ வந்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. சோ இது கூடவே எப்படா நம்ம புரதம் எடுத்துக்கிறோமோ நார் சத்தும் எடுத்துட்டாதான் நம்ம சரியா அந்த புரதம் உடம்புல ஒட்டும் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்குள்ள நம்மளுக்கு நார் சத்தும் சேர்த்திருக்காங்க. சோ இதுல சேர்த்திருக்க புரதம் நமக்கு அதுல இருக்கிற அமினோ அமிலங்கள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுகின்ற அமினோ அமிலங்கள் சத்து எல்லாத்தையும் உள்ள நிறைச்சிருக்காங்க. சோ 1 ஸ்கூப் எடுக்கிறீங்க சரியா, அதாவது உள்ள ஒரு ஸ்கூப் இருக்கும், அந்த ஸ்கூப்ல 1 ஸ்கூப் எடுத்தீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது 84% புரதம், 2% நார் சத்து கிடைக்கும் ஒவ்வொரு தடவை சர்வ் பண்ணும் போதும். சரியா? இந்த புரதம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா டைஜஸ்ட் ஆகும். எப்ப நம்ம எடுக்கிற புரதம் இந்த பெஸ்ட் குவாலிட்டி புரோட்டீனா இருக்கும், ஒன்ஸ் புரோட்டீன் எடுத்துக்கும் போது உங்க வயிறு கஷ்டப்படவே படாது. இதுல இருக்க புரதம் அப்படிதாங்க. நம்ம சேர்த்திருக்கிறது எல்லாமே பிரிகாஸ் வேல்யூ 1 அப்படிங்கிற புரதம். இட் இஸ் ஈஸி டு டைஜஸ்ட். இதுல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கலர் சேர்க்கல, பிளேவர் சேர்க்கல, எதுவுமே கிடையாது. 0 சுகர், சர்க்கரை அப்படிங்கிறது இடமே கிடையாது, சேர்க்கல. எந்த ஒரு டிரான்ஸ்பேரண்ட்டும் சேர்க்கல. கொலஸ்ட்ரால் அதாவது கொழுப்பு அப்படிங்கிறது இதை சாப்பிட்டா வருமான்னு கேட்டா வராது. இருக்கிற கொழுப்பு வந்து கரைய ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா இதுக்குள்ள சேர்த்திருக்கிறது நமக்கு பெஸ்ட் குவாலிட்டி புரோட்டீன். இதோடைய விலை 1000. இது நமக்கு 200 கிராம் 200 கிராம் ஜார்ல இருக்கும். இது யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம்னா 10 வயதிற்கு மேல இருக்கும் யாருனாலும் நம்ம எப்போதுனாலும் எடுத்துக்கலாம். காலையிலயா நைட்டா, காலையில சாப்பிடலாம், திரும்ப ஒரு 10:30 மணிக்கு சாலட் மேல போட்டு சாப்பிடலாம், நைட்டும் சாப்பிடலாம், மதியம் சாப்பிடலாம், எந்த வேலையும் சாப்பிடலாம், எந்த சாப்பாடும் சாப்பிடலாம், எப்படினாலும் கலந்து சாப்பிடலாங்க. அவ்வளவுதான். எஸ் சார். சார் சுரேஷ் சார். Hello. Yes sir, now it's yes. So this is to be a part of this, and protein vegan means totally plant protein. Sprinkle on the food, make a you can add to the meduvada maav, you can add to maav, you add it and have it. You will get all those which is right. So the only thing what I would like to say is fortify your food with plant protein and a prebiotic. Absolutely fantastic digestion you will have, and absolutely fantastic amount of protein you will have. So all those problems which could occur will not be there at all. And I request you all to take all. Back to you. எஸ் சார். சோ சார் என்ன சொல்றாங்க கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்குல இருந்து நம்ம எல்லாரும் நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். எடுத்து வச்சுக்கோங்க, வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க ஒரு வடை பண்ண போறீங்களா, அதுல ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டு பண்ணிருங்க. தோசை ஊத்த போறீங்களா, அதுல ஒரு 2 ஸ்பூன். அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ நம்ம புரோட்டீனை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. அவ்வளவுதான். சரி, இது ஒரு பியூர் வெஜ் ப்ராடக்ட். இது வந்து நீங்க ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணி சாப்பிடணும்னா சாப்பிட்டுக்கலாம், சமைச்சு சாப்பிடணும்னு சாப்பிடலாம், அப்படியே சாப்பிடணும்னாலும் சாப்பிடலாம், எப்படினாலும் சாப்பிடலாம். புரோட்டீன் அப்படிங்கிற சத்து உங்க உடம்புக்குள்ள போய்கிட்டே இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 84% புரதம் அடைஞ்சிருக்கு, 2% நார் சத்து கிடைக்குது. சோ இட்ஸ் பியூர்லி நமக்கு அன்ஃபிளேவர்ட், டேஸ்டே உங்களுக்கு இருக்காது. எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். So this is all about today's presentation. I've taken all through the Nutricharge from 2 o'clock till this time, and I hope that everybody would have understood what actually while to have it and be a part of Nutricharge. எஸ் சார். நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது மாதிரி ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சாப்பிட ஆரம்பிங்க. அப்பதான் நம்ம ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் பேசும்போது உள்ள மனசுல இருந்து பேசுவோம். ஏன்னா புரதம் அப்படிங்கிற சத்து அவசியம், எல்லாருக்கும் அவசியம், எல்லா நேரத்துக்கும் அவசியம். பிளீஸ் இன்னைக்குல இருந்தே நீங்க இது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத அதை அனுபவிங்க. உங்க ஃபேமிலில இருக்க எல்லாரையும் யூஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ண வைங்க. அதோடைய நன்மைகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் தெரியும். நன்றி, வணக்கம். Yes, Kamala sir, back to you.
Priti ma'am, already we say Sumar sir has raised Yes, sir. hand. Let Yes, him Sukma talk. sir has come after so long, sir. Actually, he's not well. He was not well. Call me. You always used to call me. Said that he was not well. I hope that he is well now. சார் வணக்கம். சார் சுரேஷ் சார் வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, ரொம்ப சூப்பர். இன்னைக்கு செஷன்ஸ் சூப்பர், நல்லா இருந்தது. உண்மையிலே ட்ரிபிள் எஸ்க்கு எக்ஸ்பிளேஷன், உங்களுடைய ஸ்டைல், ஸ்பீச், ஸ்டைல், ஸ்பீச், ஸ்மைல், இந்த மூணு தான் சார் உங்களுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட். நியூட்ரிசார்ஜ் கிங் சார். நீங்க உண்மையிலே இன்னைக்கு சூப்பரா இருந்தது, ரொம்ப இருந்தது. உண்மையிலே என்னோட அப்ளைனுங்களுக்கும் அசல் தேங்க்ஸ். ரெக்கார்ட் பண்ற பிச்சைக்குமார் சாருக்கும் எமரால்டுக்கும் தேங்க்ஸ். உண்மையிலே சார் இன்னைக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் வந்து உண்மையிலே நான் அவ்வளவு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு பழகப்படுத்தி நல்லா சூப்பரா இருக்கும் சார். நீங்க சொல்ற ஆல் ப்ரோ டெய்லி 2 வேளை சாப்பிடுறேன் சார். செம்மையா இருக்கு சார். நான் ஒரு வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணி தான் சாப்பிடுறேன் சார். கேக்குதுங்களா? எஸ் சார், எஸ் சார். ஆல் ப்ரோ டெய்லி சாப்பிடுறேன் சார். செம்மையா இருக்கு, டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கு. நீங்க பேசும்போதே நியூட்ரிசார்ஜ் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு சார். இதனால உடம்பு சரியில்லை இருந்தா கூட நீங்க மீட்டிங் வரேன்றதுக்காக ட்ரை பண்ணி வந்து உங்களுடைய பேச பார்க்கணும். அதனால அந்த ஒரு எண்ணத்துல வந்து உண்மையிலே உங்க அசிஸ்டன்ட் பிரீத்தி பூர்ணிமா சூப்பர் சார். நீங்க வராத இடத்த வந்து ஃபில்அப் பண்ணி வைக்கிறாங்க, செம்மையா பண்றாங்க ஒர்க்கு. உண்மையிலே உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். நீங்க செலக்ஷன் பண்றது நம்ம அந்த சொல்லக்கூடாது, அவ்வளவு அன்பா நீங்க எப்படி க்ளோஸா இருக்கிறீங்க. அதே மாதிரி இருந்து கஸ்டமர் பேசுறது, ஒரு போன் கால் அட்டன் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சூமை. ஆக்சுவலா நீங்க வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் ட்ரெஷர் சார். நீங்க ஒரு பொக்கிஷம். நியூட்ரிசார்ஜுக்கு கிடைச்ச ஒரு ட்ரெஷர் சார் நீங்க சுரேஷ் சார். உண்மையிலே ரொம்ப வெரி ஹாப்பியா இருக்கு. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த பண்ணத்துல வந்து நம்ம இவ்வளவு மீட்டிங்ல எல்லாம் வந்து இருக்கிறாங்க. அதுக்கு ஒரு 3 விஷயத்த சொல்லிடுறேன் சார். முதல்ல வந்து முயற்சி பண்ணணும், அப்புறமா பயிற்சி பண்ணணும், அப்புறமா வளர்ச்சி அடையணும். அதே மாதிரிதான் எஃபெக்ட் போடணும், பிராக்டிஸ் பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும். இந்த 3 பண்ணணும். என்னன்னா நீங்க கொடுக்குற அந்த நியூட்ரிசார்ஜ் மீட்டிங்ல வந்து உள்ள வரதுக்கான முயற்சி வந்து நம்ம எல்லாருமே மொத்த பேருமே வந்து உள்ள கலந்துக்கணும். கலந்துட்டு நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க தெரியுங்களா? அந்த பயிற்சி பிராக்டிஸ் பண்ணி ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் நல்ல வளர்ச்சி வந்து டெவலப்மெண்ட் ஆகி பெரிய இன்கம் நிறைய சம்பாதிக்கலாம் சார். உண்மையிலே நியூட்ரிசார்ஜ்ல வந்து நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு வாட்டி இந்த மாசம் ஒவ்வொரு மாசம் 5000 பிவி நியூட்ரிசார்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். கண்டினியூவா பண்ணிட்டு இருக்கேன். எப்பவும் 5000 பிவி பண்றேன் நான். நியூட்ரிசார்ஜ் விரும்பி பாக்குறேன். ஏன்னா யாருக்கு பண்றேன்? பிரீத்தி பூர்ணிமாவா இருக்கு, நியூட்ரிசார்ஜ் சுரேஷ் சார் ட்ரிபிள் எஸ் இருக்கு. இவங்க பேஸுக்காக பண்ணணும். என்னால அவ்வளவு எஃபெக்ட் போறீங்க. தமிழ்நாடு வளரணும், ஜெயிக்கணும்ன்றதுக்காக எவ்வளவு எஃபெக்ட் போறீங்க சார். உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு உண்மையிலே உங்களை பார்த்தது ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்தது. பிரீத்தி பூர்ணிமா சொல்லக்கூடாது, என்னைக்குமே அந்த பேனா வச்சுக்கிட்டு கலெக்ட் மாதிரி கையை ஆட்டி பேசும்போது அது ஒரு லுக்கு, தனி லுக்கு. இன்னைக்கு நாங்க ராஜஸ்தான் வரும்போது, பெங்களூர் எங்க வரும்போது உங்களுடைய சார்பில் சப்போர்ட் பண்றாங்க சார். உண்மையிலே சுரேஷ் சார் 200 இயர்ஸ் நல்லா இருக்கணும். பிரீத்தி பூர்ணிமா நல்லா இருக்கணும். என்னோட அசோசியேஷன் நல்லா இருக்கணும். நியூட்ரிசார்ஜ் கம்பெனி நல்லா வளரணும். நான் இன்னைக்கு ஒரு வெறித்தனத்தோட தான் இன்னைக்கு மீட்டிங் வந்து உட்கார்ந்தேன். பார்க்கணும், உங்களை எல்லாம் கேட்கணும். உண்மையிலே ட்ரிபிள் சார் ரொம்ப ரொம்ப வந்து நான் கொஞ்சம் முடியாதனால லைவ்ல இதுல வரல, நான் ஸ்கிரீன்ல வர முடியல. அதனால ரொம்ப நன்றி. உங்க பேச கொஞ்சம் காமிங்க சார். சுரேஷ் சார் உங்க பேச கொஞ்சம் காமிங்க. ஓகே, பாய் சார். உங்கள் ஆர்டர் உங்கள் கையில். டுடே வெரி ஹாப்பி. வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க கர்நாடகம். மேராஜ் நியூட்ரிசார்ஜ் ஜெய் RCM குட் ஆவடி மியூசிக் சுகுமார் ஸ்டார்ட் பிளாட்டினம். தேங்க்யூ 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 சார். தேங்க்யூ ட்ரெஷர் சார். நியூட்ரிசார்ஜ் ட்ரெஷர் சுரேஷ் சார். வெரி ஹாப்பி. இன்னொரு வாட்டி சரிங்க சார், இன்னொரு வாட்டி சரிங்க. அழகா இருக்கு சரிங்க பார்க்கும்போது.